Okay. So let's take this example. So in here I have the employee table and the department table. So inside my employee table, each employee is belongs to the particular department. Okay. So ఒక్కొక్క employee కూడా ఒక్కొక్క department కి related అయి ఉంటాడు. Here I want to match both the table records, like who whatever the key here inside this, I want to match this department number. Whatever the department number is matching with the department table, I want to fetch only that matched records. In that scenario, we can use the inner join. So here I'm my requirement is I want to fetch the last name and the department name where the work department and department numbers are equal. Okay, ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్స్ లో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఇఫ్ ఇన్ దీస్ టూ టేబుల్స్ వేర్ ఎవర్ ద కీస్ ఆర్ మ్యాచ్, ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ దట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉన్న లాస్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ని ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సెలెక్ట్ లాస్ట్ నేమ్, అంటే లాస్ట్ నేమ్ అంటే ఇది లాస్ట్ నేమ్ కామా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్. ఓకే, నేను ఎంప్లాయీకి ఇక్కడ ఈ అనే ఎలియాస్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటున్నాను. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్, ఏ అని ఇవ్వచ్చు, బి అని సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద ఎలియాస్ నేమ్ యాజ్ ఈ. ఓకే, జాయిన్ డిపార్ట్మెంట్, ఏ టేబుల్ జాయిన్ చేస్తున్నాను, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ జాయిన్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గివింగ్ ద డి అనే ఎలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఆన్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వేర్ కండిషన్ అండి, వేర్ ఈ డాట్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ అంటే ఏంటి, మనం ఎలియాస్ నేమ్ దేనికి ఇచ్చాం, ఎంప్లాయీ నేమ్కి ఇచ్చాం. డి అనే నేమ్ దేనికి ఇచ్చాం, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్కి ఇచ్చాం. సో హియర్ ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ ద ఈ డాట్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ నెంబర్. అంటే డి అంటే ఏ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఈ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. సో ఇఫ్ ద బోత్ ఆర్ మ్యాచెస్, if the both keys are matches, then fetch the last name comma department name, that particular key. So whatever the keys are matched, then fetch the last name comma department name. Okay, that is the inner join. So in the inner join, it is fetch the records, whatever the keys are matched, the corresponding column names will be fetched from the table, both the table. Okay, so let's see. Here I have the A01 key and the same A01 keys are available in the department table. So both keys are matched, then corresponding Jagir and the administrator are pulled. See here, we are fetching the, see here మనం ఏ కాలమ్స్ అయితే ఫెచ్ చేసుకుంటున్నామో that will be pulled in the output. You will get the only that particular columns. ఓకే, ఇక లాస్ట్ నేమ్ కామా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫుల్ చేస్తున్నాం. సో జగీర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనేది ఫుల్ అయింది. నెక్స్ట్ M01. సో ఇక్కడ M01 కి ఉంది, ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ M01 కి ఏముంది, ఇది ఉంది. ఇక్కడ M01 కి రిచర్డ్స్ ఉంది, ఇక్కడ M01 కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ రిచర్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ M01 ఉంది, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ M01 ఉంది. ఇక్కడ M01 కి ఏముంది, వుడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. సో వుడ్ వచ్చింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ C01 ఉంది, ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ C01 కి ఏముంది, కస్టమర్ సపోర్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ వాట్స్ ఉంది, ఇక్కడ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఫుల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐఫోన్ ఉంది ఇక్కడ, కానీ కరెస్పాండింగ్ కి ఇక్కడ ఏమీ లేదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఫుల్ because that corresponding key whatever in the employee table, that is not matched with the department table. If that is not matched, then it will not pull. So the key wherever it is matched in the both the table, then only it will pull the corresponding records. Whatever the records whatever the column names we are pulling, only that particular columns will be pulled wherever that keys are matched. Okay, here S01 is matched in the both the table, so then it will pull. Okay, here we have the S02 in the department table, but the corresponding key is not available in the employee table, so then that particular record will not be pulled. That is the inner join. So inner join in, like you can just imagine, so in your mathematics you will get the intercept, like whatever the common part is there, that will be pulled. Clear guys, అర్థమైందా inner join? Am I clear? ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ గురించి చెప్తాను. జాయిన్స్ మీ పెన్ డ్రైవ్ లో పనిచేయట్లేదండి. జస్ట్ మనం ఆ సెలెక్ట్ క్వరీలో రాస్తాం, నీకు క్వరీ వరకు రాసి చూపిస్తాను మీకు, డోంట్ వరీ.
సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేటివ్ వచ్చారు కాబట్టి నేను ఒకసారి పెన్ డ్రైవ్ తెచ్చి మీకు చూపిస్తాను సార్. పెన్ డ్రైవ్ ప్రాబ్లం చెప్తుంటే మీరు కాదంటున్నారు కదా. నీకు పెన్ డ్రైవ్ ఇష్యూ వస్తుందా? మీకు చెప్పాను భయ, చాలాసార్లు చెప్పారు, మీరు కాదన్నారు. నేను పెన్ డ్రైవ్ భయ ఒకసారి మీకు తెచ్చి చూపిస్తాను. మీరు ఇప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నారు కదా. ఒక్క నిమిషం ఎనీ డెస్క్ తీసుకొని చూస్తాను. దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ లెటర్. ఓకే, video is recording. Okay, so next outer joins. So now inner join means common thing. Outer join, in the outer join we have the three types are there: left outer join, right outer join, and the full outer join. So left outer join ante, listen careful guys, this is little bit tricky, but if you understand the concept then it will be easy for us. Okay, left outer join means whatever the table in the left, so left part lo edaithe table undo, that all the records should be populated. Okay, all the key should be populate, and the corresponding key, if it is not available in the right table, then that particular column will be populated with the null values. Okay, so let me see. So ante indulo unna prati record kuda populate avval output table lo. దీని కరస్పాండింగ్ కీ అనేది రైట్ టేబుల్లో లేకపోతే then that column will be populated with the null values. అంటే ఇలా hyphen value తో populate అవుతుంది. ఓకే, see here. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ సెలెక్ట్ లాస్ట్ నేమ్ కామా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఈ డాట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అని పెట్టాలి. ఓకే, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డిపార్ట్మెంట్ డి, జస్ట్ అలియాస్ నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, డి అని కాకపోతే మనీ అని ఇవ్వు, కుమార్ అని ఇవ్వు, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద అలియాస్ నేమ్ యూస్ ఆన్ దట్. ఇక్కడ మనం కీ దగ్గర సేమ్ మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సి A01కి కరెస్పాండింగ్ A0 ఉంది కాబట్టి సేమ్ జగీర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాపులేట్ అయిపోయింది. సో రీచర్డ్స్ M01 ఉంది, పాపులేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐఫన్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్లో ఐఫన్ అనే ఫీల్డ్ నేమ్ ఉంది, దాని కరెస్పాండింగ్ ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వైమన్ అని ఇక్కడ పాపులేట్ అయింది, కరెస్పాండింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ దగ్గర ఇలా నల్ వాల్యూస్తో పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్. సో ఇలా ఐఫన్ అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే that complete records of the left table should be populated. If the corresponding right table key is in the corresponding right table, if the key is not available, then the corresponding columns will be populated with the null values. Okay, is it clear? So ఇక్కడ ఐఫన్ అనే key left table లో ఉంది, but as I am telling, every record should be populated in the on the output table. If the corresponding key is not available on the right table, then that column will be populated with the null values. So that is the left outer join. If you take the right outer join, so right table should be populated. So right table lo unna anni records populate avvali. If the corresponding key is not available in the left table, then that column will be populated with the null values. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ S02 ఉంది, S02 కి సేల్స్ ఉంది, సేల్స్ పాపులేట్ అయింది, బట్ ద కరెస్పాండింగ్ S0 key is not available in the employee table. So in that scenario it will be populated with the null values. చూడండి, సేల్స్ అని ఉంది, కరెస్పాండింగ్ సేల్స్ దగ్గర null value పాపులేట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకోటి ఏముంది, E01 అని కీ ఉంది, బట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ టేబుల్లో లేదు. సో దట్ కరెస్పాండింగ్ లాస్ట్ నేమ్ కాలంలో null value పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్, అర్థమయ్యాయా రెండు? రాము, రవళి, క్లియర్? ఓకే, వెరీ గుడ్. Yes. So full outer join ante, so all the keys, both the left table, right table, all the keys should be populated. So wherever that keys are not there, then corresponding column will be populated with the null values. Ante అన్ని టేబుల్స్ పాపులేట్ అవ్వాలి. కరెస్పాండింగ్ ఇప్పుడు వైమన్ కి ఇక్కడ ఐఫన్ ఉంది, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి దాని డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ దగ్గర నల్ వాల్యూ పాపులేట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ సేల్స్ కి ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి నల్ వాల్యూస్. అంటే ఆల్ ద రికార్డ్స్ లెఫ్ట్ టేబుల్ పాపులేట్ అవ్వాలి, రైట్ టేబుల్ పాపులేట్ అవ్వాలి. If that keys are not matched, then it will be replaced with the null values. Okay, so that is the join. సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ చూపించా సార్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్. రైట్ అవుటర్ జాయిన్, ఓకే, యా. సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ లో నీకు S02 కీ ఉంది ఇక్కడ, బట్ ఇక్కడ S02 కీ అనేది లేదు. సో లేదు కాబట్టి సేల్స్ పాపులేట్ అవుతుంది. మనం ఫెచ్ చేస్తుంది అంటే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ సేల్స్ పాపులేట్ అయింది, కరెస్పాండింగ్ లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఐఫన్ పాపులేట్ అయిపోయింది. ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లాస్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఓకే,
ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీకి ఎల్ఐఎస్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ yes. డిపార్ట్మెంట్ డి. Okay, yeah. సో మీకు కోడింగ్ ఎలా రాస్తామంటే చూపిస్తాను. జస్ట్ కోడింగ్ వర్క్ చూపిస్తాను, ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు ఇందులో. Okay, let's take this simple select statement. I don't want to disturb. Okay, let's take this coding. Okay, so as joins search. See here, ఇక్కడ జాయిన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో బోత్ ద టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్తో మ్యాచ్ అయ్యండి నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ తీసుకున్నాను అండ్ ద టేబుల్ కూడా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ ఏ డాట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్. ఇక్కడ ఏ అనే పేరు నేను దేనికి ఇస్తున్నాను, ఎంప్లాయ్ టేబుల్కి ఇస్తున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి బి అని ఇస్తున్నాను. ఏ డాట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అంటే ఏ అనేది ఏంటి, ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇయర్, ఏ ద సిగ్నిఫికెన్స్ మీన్స్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అని, బి సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని. ఓకే, సో ఆ కాలమ్స్ యొక్క కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఐఎమ్ ఫెచింగ్ ద ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయ్ నెంబర్ కాలం, తర్వాత ఎంప్లాయ్ స్టేటస్ కాలం, తర్వాత ఎంప్లాయ్ లాస్ట్ నేమ్ కాలం. ఐఎమ్ ఫెచింగ్ దీస్ 3 కాలమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అండ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఐఎమ్ ఫెచింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇంటూ దిస్ కరస్పాండింగ్ హోస్ట్ వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. మెన్షన్ చేసి ఇన్ ద వేర్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద కండిషన్ ఏ డాట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు, తర్వాత ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయ్ నెంబర్ని మనం ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఏ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు బి డాట్ డిపార్ట్మెంట్, రెండు ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అయ్యాయో అవి ఫిట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం జాయిన్స్ చూసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ దట్ ఎనీ లెఫ్ట్ అవుటర్ కానీ రైట్ కానీ మెన్షన్ చేయకపోతే లైక్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో స్పెసిఫికల్ గా నువ్వు మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం సో బ్రో బ్రో వాయిస్ బాగా లో అయిపోయింది, మైక్ దూరం అయింది అనుకుంటా. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్, ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అని వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ మెన్షన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాసుకోవాలండి. ఇఫ్ హియర్ ఐ జస్ట్ షో యూ ద 2 టేబుల్స్. సో మీకు రియల్ టైంలో సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి యూజ్ ద 5 to 6 టేబుల్స్ కానీ అలా యూస్ చేయాలి. ఎన్నైతే యూస్ చేస్తున్నావు అన్నీ కూడా ఇలా ఎలియాస్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఏ, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏ, తర్వాత సాలరీ టేబుల్ సి, తర్వాత ఇంకా అడ్రస్ టేబుల్ డి అని అలాగే ఇచ్చుకొని సో ఏ టేబుల్ సంబంధించిన ఫీల్ అయితే ఆ ఎలియాస్ నేమ్తో ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అని ఏ టేబుల్ అంటే ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉంది. సో ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. తర్వాత కరస్పాండింగ్ శాలరీ అనేది కూడా ఈక్వల్ ఉన్న ఆ రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా ఫెచ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, క్లియర్ గైస్, అర్థమైందా జాయిన్స్ ఎవ్రీవన్? రాము, రవళి, కిషోర్. ఆ తర్వాత కింద ఎవాల్యూట్ ఎక్స్క్యూఎల్ కూడా సేమ్ రాసి ఏం ఇంకా సార్ సేమ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంకా సేమ్ లైక్ మనం ఎలా అయితే యూస్ చేస్తున్నామో సేమ్ like in any SQL. So once you trigger that query, you will have to check the SQL code. So if you get that 0, that means query is successfully triggered. If you get the 100, that means that whatever the record you are going to find out in the table, that is not available on the table. So if you get any other SQL code, that will be displayed here. So as per my requirement, I have just coded like this. If you want to like in real time, if you get any other SQL code, there might be we have to abandon that program. Okay, so depends upon our requirement, we have to code accordingly. Okay, all clear, I hope. సార్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ సార్. అది ఇప్పుడు ఉంటుంది, ఇప్పుడు మనం జేసీఎల్ అయితే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టి ఒక స్టార్ కొడితే కామెంట్ కదా సార్? Correct, 2 forward slash star. మరి ఒక చోట ఒక Different classes are there. Okay, నిన్న వేర్ క్లాసెస్ అవి చెప్పారా? Like I will repeat again, don't worry. Okay, so first distinct class. సో డిస్టింక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సపోజ్
in my table I have the with my name, suppose with my name money ane name toti I have the multiple records unnai. Okay, so multiple records unte if I want to fetch the unique values, okay, unique values fetch cheyali anukunte we can use the distinct class. Okay, మీకు W3 స్కిల్స్ చెప్పమని చెప్పాను నేను. ఇందులో చాలా బెస్ట్ ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చండి క్వరీస్. Okay, you can go and execute very easily. Okay, so select distinct class is used to fetch the unique value. Let me open the notepad and explain. డూప్లికేట్స్ అవాయిడ్ చేసేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి 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 10 టైమ్స్ ఉంటే ఆ 10 టైమ్స్ ఉన్న దాన్ని ఒకసారి చూపిస్తుంది. Correct. ఇట్ విల్ అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ డిస్టింక్ట్. Suppose I have the name ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి. భయ మైక్ దూరం అయిపోతుంది, వాయిస్ లో వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ తర్వాత అడ్రస్ సంథింగ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఐడి 1 2 3 4 అని ఉంది, నేమ్ మనీ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్రస్ సంథింగ్ XYZ అని ఉంది. సో ఇక్కడ 3 4 5 6 తర్వాత సేమ్ మనీ అనే ఉందనుకోండి, ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా సేమ్ XYZ ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్వరీ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ డిస్టింక్ట్ సో డిస్టింక్ట్ ఆఫ్, ఓకే, సో డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ పెట్టాను అనుకోండి. సో డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ నేమ్ కాలం ఒక్కటే కానీ మనం మెన్షన్ చేస్తే, ఓకే, సో నేమ్ ఒక్కటే మెన్షన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. ఓకే, సో నేమ్ ఒక్కదాని మీద నువ్వు డిస్టింక్ట్ అని పెట్టాము అంటే యూ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, అంటే మల్టిపుల్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద ఓన్లీ వన్. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద డిస్టింక్ట్ ఆన్ నేమ్ కామా సో ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ అడ్రస్ టుగెదర్ పెట్టామంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద సపరేట్ రికార్డ్స్. బికాస్ సో ఇఫ్ యూ పుట్ ద డిస్టింక్ట్ ఆన్ ద టూ ఫీల్డ్స్ మీద మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ చెక్ ద కంప్లీట్ లెంత్, అంటే 1 2 3 4 మనీ 3 4 5 6 మనీ అని చెక్ చేస్తుంది. అప్పుడేంటి ఇవి రెండు డిఫరెంట్ గానే కనిపిస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద డిస్టింక్ట్ ఓన్లీ ఆన్ ద నేమ్ మీద మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేసామంటే రెండు సేమ్ గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో యూ ఆల్వేస్ చూస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ కంప్లీట్ రికార్డ్ యాజ్ అ యూనిక్, కంప్లీట్ గా ఈ కంప్లీట్ రికార్డ్ మొత్తాన్ని యూనిక్ గా చూడాలనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు పుట్ డిస్టింక్ట్ ఆన్ ద ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. లేదు నేను ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ కాలం మీద మాత్రమే నేను డిస్టింక్ట్ గా చూడాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ నేమ్ అని పెట్టామంటే యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఓన్లీ మనీ, ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద డిస్టింక్ట్ ఆన్ కంప్లీట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామా నేమ్ పెట్టామనుకోండి, సో డిస్టింక్ట్ నేమ్ కామా ఎంప్లాయీ ఐడి ఈఎంపీ ఐడి అని మెన్షన్ చేసామంటే ఇన్ ద అవుట్పుట్ యూ విల్ గెట్ ద టూ రికార్డ్స్. ఏమేమి వస్తాయి అవి 1 2 3 4 5 మనీ వస్తుంది, తర్వాత 3 4 5 6 మనీ కూడా వస్తుంది. Because when you check on the complete two fields, so these two are the distinct only. Okay, not are the both are the not same. But if you take the only check on the employee name, then it is the duplicate value. Clear guys, అర్థమైందా distinct కి difference? అర్థమైంది సార్, వండర్ఫుల్ సార్. రా ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. Yeah, sure. So basically distinct select distinct అని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే if you want to fetch the unique value, suppose ఇప్పుడు I have the multiple records, ఇక్కడ సేమ్ ఇంకొకటి 1 2 3 4 5 సేమ్ అదే ఇస్తున్నాను, మనీ అని ఇస్తున్నాను, తర్వాత XYZ ఇస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ఇఫ్ మై టేబుల్ కంటైన్స్ ద డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ బట్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ద యూనిక్ వాల్యూస్, యూనిక్ వాల్యూని మాత్రమే నేను ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్. యూనిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంటే సో 3 టైమ్స్లో ఒకటి మాత్రమే యూనిక్ ఉంటుంది, మిగతా రెండు కూడా డూప్లికేట్ అవుతున్నాయి. సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ కెన్ యూజ్ ద డిస్టింక్ట్ క్లాస్. బై యూజింగ్ ద డిస్టింక్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ ఫెచ్ ద యూనిక్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ నాకు దిస్ లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. Inside this table I have the 3 records. Okay, so if you select distinct only on the name మీద మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకుంటే నాకు మనీ అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1 మనీ is the unique, 2 మनीస్ ఆర్ the duplicate values. Okay, so if you
put the distinct only on the name, then you will get the only one money. But if you put the distinct on both employee ID and the name, so in this scenario ఇప్పుడు చెప్పండి, select distinct name comma employee ID mention చేస్తే what are the records you will be get? Tell me. So you will get సార్ the 2 వస్తాయి. 1 2 3 ఏది 4 money. ఎక్కడెక్కడైతే డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయో అవాయిడ్ అయిపోయి Okay, ఇప్పుడు yes. డిస్కంపెనీ This ఎంప్లాయీ అన్నారు. so if in this scenario, so I am putting the distinct on name comma employee ID. So 1 2 3 4 money, this is already repeated. Here also that is the same, and here also repeat same. If you put the complete 3, 4, name and 5, 6 employee ID. money. Sorry. 3, 4, 5, 6 money with Yes, it will show. correct. Only you will get the second record and the third record. So fourth record will be eliminated because when you check on the name comma employee ID, so both are the repeated. So 1 2 3 4 money అని ఇక్కడ ఉంది, 1 2 3 4 money అని ఇక్కడ ఉంది. Okay, so suppose if I change this one something 2 3 ZYU సంథింగ్ ZXD అని పెడుతున్నాను. Okay, అది కూడా if so if you put that distinct on the address మీద కూడా పెట్టామనుకోండి. Okay, so then it will pull the ఆల్ 3. all three records will be pulled. Okay, clear now? ఎస్ సార్. Ravali, Ramu, Yes, sir. Kishore, clear? Okay. So yeah, that is the distinct class. So next we have the relational predicts. So manam where class lo we can also use the less than gani, greater than gani, less than or equal to, greater than or equal to. This is the straightforward. Okay. So manam less than gani, greater than gani, like if you want to check the values, so less than ante takkuva undadam, greater than ante ekkuva undadam, less than or equal to ante takkuva equal unnadi ilaga. This is straightforward. Okay. Next between. సో బిట్వీన్ క్లాస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ వాల్యూ లోపు ఉండే వాటిని తెచ్చుకోవాలనుకుంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ఎంప్లాయ్ టేబుల్, ఇన్సైడ్ దిస్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ ద సాలరీ. సో సాలరీ ఇలా ఉంది. సో సాలరీ సపోజ్ ఇలా ఉంది. సో 1000 ఇక్కడ 3000 సారీ $5000. ఓకే, ఇక్కడ సంథింగ్ $4000 అని పెడుతున్నాను. Okay, so if I want to fetch the employee salary in between the 1000 and 4000, వీటి మధ్యలో ఉన్న వాటిని కూడా ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద బిట్వీన్ క్లాసెస్. ఓకే, అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏదైతే ఇచ్చావో అక్కడి నుంచి ఎండ్ నెంబర్ వరకు కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ ద వేర్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వేర్ ఎంప్లాయీ సాలరీ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చెప్పుంటారు, సార్ చెప్పారా? సో బిట్వీన్ అనేది అందుకు యూస్ చేస్తామండి ఇలాగా. కాలమ్ నేమ్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ అండ్ ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూ మధ్యలో అయితే ఉందో ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ యూస్ దట్ వన్. ఓకే, హియర్ ద ప్రైస్ బిట్వీన్ 10 and 20. సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే ఏమొస్తుందండి? ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ విల్ బి పుల్డ్. All the rows and columns. ఆల్ ద కాలమ్స్, ఆల్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కాదు. సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే Only. ఆల్ ద కాలమ్స్ వస్తాయి. వాట్ ఎవర్ ద రోస్ Okay. ఆర్ మ్యాచ్డ్ దిస్ కండిషన్, ఈ కండిషన్స్ తో మ్యాచ్ అయ్యే ఆ రోస్ వరకు మాత్రమే వస్తాయండి. అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ వస్తాయి. స్టార్ అని ఇస్తే అన్ని కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, Okay. సో ఈ వేర్ క్లాస్ తో కండిషన్ తో సాటిస్ఫై అయ్యే రోస్ మాత్రమే ఫెచ్ అవుతాయి. ఓకే, సార్ నెక్స్ట్ మనం బిట్వీన్ యూస్ చేసి కాలమ్ ఐ అండ్ కాలమ్ జే కూడా తీయచ్చు సార్. బిట్వీన్ యా కాలమ్ ఐ యా అండ్ కాలమ్ కరెక్ట్. ఏ కాలమ్ కావాలో ఆ కాలమ్ నేమ్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఇదే యూస్ చేస్తున్నాను, రాస్తాను. ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఇలా ఇలా ఇచ్చామంటే ఎంప్లాయిడ్ అడ్రస్ మాత్రమే వస్తుంది. అలా ఇది తీసేసి అంటే ఇప్పుడు 1000కి 10,000 అంటే ఎంత 4 అంటే ఈ 2 మాత్రమే వస్తాయి. ఈ 2 రోస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే, ఈ 2 రోస్ మాత్రమే ఫెచ్ అవుతాయి. నేను ఇక్కడ స్టార్ అని ఇస్తే ఈ కాలమ్ నేమ్స్ కూడా మనకు వస్తాయి అంతే. ఈ 2 రోస్ సంబంధించిన కాలమ్ నేమ్స్ కూడా వస్తాయి అంతే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్ ఈస్ చేంజ్.
ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద బిట్వీన్ క్లాస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ లైక్ పారామీటర్. సో లైక్ పారామీటర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇఫ్ లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ద ఎంప్లాయ్ విచ్ ఆర్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఓకే. సో నాకు ఎంప్లాయ్ అనే ఈ నేమ్ అనేది ఏ లెటర్‌తో అంటే ఎంతో స్టార్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఏదైనా ఉండని. ఓకే. లేకపోతే ఏతో ఎండ్ అయిన రిమైనింగ్ ఏదో ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు లైక్ పారామీటర్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి. సో లైక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు W3 స్కిల్స్‌లో చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి. యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ ప్రాక్టీస్ ద కోడ్ దేర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూసారంటే హియర్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి ఏ పర్సెంటైల్ అంటే ఏ లెటర్‌తో స్టార్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్‌గా ఏదైనా ఉండని. ఓకే. ఏ పర్సెంటైల్ అంటే ఏలతో స్టార్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఏదైనా ఉన్నా గాని దానికి ఏ పర్సెంటైల్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో వాటెవర్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ఫెచింగ్ ఆల్ ద స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్. అదే నువ్వు స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఉండని. బట్ ఎండింగ్ ఏ లెటర్‌తో ఉండాలంటే పర్సెంటైల్ ఏ అని ఇస్తే స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఉండని. బట్ ఎండ్ లెటర్ అనేది ఏతో ఉంటుంది. చూడండి. చూడండి. ఏ లెటర్ ఉండి ఎండ్ ఏ ఉంది. ఓకే. అలాగే సో మధ్యలో ఏ ఉండాలి. స్టార్టింగ్ అండ్ ఏ ఎక్కడైనా నీకు ఏదైనా ఉండని. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద నేమ్ ఇట్ షుడ్ బి ద ఏ లెటర్. అలాగని ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలాగా. చూడండి. స్టార్టింగ్‌లో ఏదో ఒక పొజిషన్‌లో ఏ లెటర్ ఉంటది. ఇక్కడ సెంట్రో కామ్ ఈసీఎల్ మెక్స్ ఏ. ఓకే. సో మధ్యలో ఎక్కడైనా నీకు ఇది ఇక్కడ ఏ ఉంది. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఏదైనా ఉండని అలాగా. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి. ఏ ఉండి అండర్ స్కోర్ అంటే అట్‌లీస్ట్ నాకు 2 లెటర్స్ 2 బైట్స్ అయినా ఉండాలి. ఓకే. అలాంటప్పుడు ఇలా ఏ అండర్ స్కోర్ ఏ వస్తే అట్‌లీస్ట్ నీకు 2 లెటర్స్ అయినా ఉండాలి. 2 పొజిషన్స్ అయినా నీకు ఉండాలి ఆ నేమ్‌లో. ఓకే. అంటే ఆ నేమ్ అనేది ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి కనీసం 2 బైట్స్ లెంత్ అయినా ఆ నేమ్ ఉండాలి. అలాంటప్పుడు ఇలా ఇస్తామండి. ఓకే. సో తర్వాత లేకపోతే నాకు ఇక్కడ పర్సెంటైల్ ఇచ్చేసి ఇలా అండర్ స్కోర్ ఏ పర్సెంట్ అని ఇస్తే అంటే సెకండ్ పొజిషన్‌లో మాత్రమే నాకు ఏ లెటర్ ఉండాలి. అంటే అండర్ స్కోర్ అని ఇస్తే ఫస్ట్ ఆ బయట వచ్చేస్తది. ఇక్కడ చూడండి. సెకండ్ పొజిషన్‌లో మాత్రమే నాకు ఏ లెటర్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఏ లెటర్. ఇలాగా. అండర్ స్కోర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు థర్డ్ పొజిషన్ కావాలంటే ఇంకొక అండర్ స్కోర్ పెడతావు. ఫోర్త్ కావాలంటే ఇంకొక అండర్ స్కోర్ అలాగా. ఓకే. దట్ ఈస్ ద లైక్ పారామీటర్. సో లైక్ పారామీటర్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్ గైస్? లైక్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ లైక్ సార్. యాహ్! సో లైక్ ఇన్ పారామీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్‌తోనే నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే సో ఇప్పుడు నా నేమ్ అనేది ఓన్లీ మణి, కుమార్ అని ఇలా ఉంటే మాత్రమే నేను చెక్ చేసుకోవాలని అనుకున్నా. అంటే ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్‌లో మాత్రమే ఉండాలి. సపోజ్ నేను ఎంప్లాయీ ఐడీ అనేది ఇక్కడ చూడండి. ఎంప్లాయీ ఐడీ ఇన్ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 లైనా ఉండాలి. లేకపోతే ఇంకా సంథింగ్ అలాగా. లేకపోతే 3, 4, 5, 6 ఈ వాల్యూస్‌లో ఉంటే మాత్రమే నాకు ఫెచ్ చేసుకోవాలని అనుకోండి. అప్పుడు ఇన్ పారామీటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడే చూసారంటే ఇప్పుడు నా కంట్రీ కోడ్ అనేది ఎయిదర్ ఇన్ ద జర్మనీ ఆర్ ద మెక్సికో వాటిలో ఉంటే మాత్రమే ఫెచ్ చేయాలని అనుకోండి. అలా యూజ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యూకేలో ఉన్న రికార్డ్స్ కస్టమర్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేయాలనుకోండి. అప్పుడు ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఇన్ పారామీటర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ నల్ పారామీటర్. సో నల్ అంటే ఇఫ్ ఈ నల్ వాల్యూ ఏమన్నా ఉంటే ఫెచ్ చేయమంటే అప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం నల్. సో ఇవన్నీ కూడా వేర్ క్లాస్‌లో ఉంటే వేర్‌లో మనం యూజ్ చేసుకునే ఫంక్షన్స్ అండి. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ద అప్రోప్రియేట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై క్లాస్. గ్రూప్ బై క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టుగెదర్ గ్రూప్ ఆల్ ద రిలేటెడ్ టు ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఒక వర్క్ డిపార్ట్మెంట్‌తో సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు కాలేజ్ తీసుకోండి. ఒక కాలేజ్ తీసుకుంటే దాంట్లో అందరూ జంబ్లింగ్‌గా ఉన్నారు. అంటే ఈసీ వాళ్ళున్నారు, సీఎస్ఈ వాళ్ళున్నారు, డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఎట్లా పడితే అలా ఉన్నారు. నాకు టుగెదర్‌గా ఈసీ వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు మాత్రమే కౌంట్ రావాలన్నాం అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఇలా గ్రూప్ బై యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ మాక్సిమం సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ గ్రూప్ బై వర్క్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఆ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్‌తో గ్రూప్ చేసి ఇప్పుడు ఈసీ వాళ్ళలో ఉన్న మాక్సిమం ఎంప్లాయీ సాలరీ వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత సీఎస్ఈలో ఉన్న మాక్సిమం ఎంప్లాయీ సాలరీ వస్తుంది. ట్రిపుల్ ఈలో ఉన్న మాక్సిమం ఎంప్లాయీ సాలరీ వస్తుంది. అలాగా వాటెవర్ ద గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్ వాటినన్నిటిని కూడా గ్రూప్ చేసేసి అందులో హైయెస్ట్ సాలరీని ఫెచ్ చేస్తున్నాను నేను.
ఓకే. ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు రియల్ టైమ్‌లో. మీరు చూసుకోండి. సార్ ఒక్కసారి తర్వాత ఈ చివర్లో అది కోబల్ ఒకసారి చూపించా సార్ బైండింగ్ ఏదైనా ఒక దానికి. యాహ్! షూర్. సో, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే గ్రూప్ బై క్లాస్. సో, గ్రూప్ బై క్లాస్ ఎందుకంటే ఒక పర్టిక్యులర్ గ్రూప్‌ని కంబైన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ వరకు ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే. హ్యావింగ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం సాలరీ వచ్చింది. ఆ మాక్సిమం సాలరీ అనేది లెస్ థాన్ 6,000 సంథింగ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్. లెస్ థాన్ 6,000 అని గాని, లేకపోతే లెస్ థాన్ గ్రేటర్ థాన్ 5,000 గాని. సో, ఆ సాలరీ మీద నువ్వేమైనా కండిషన్ పెట్టుకోవాలి అంటే వి కెన్ యూజ్ ద హ్యావింగ్ క్లాస్. ఓకే. సార్ సో సార్ స్మాల్ డౌట్ సార్. ఇక్కడ హ్మ్. ఈశాల్ అనేది కాలమ్ నేమా లేకపోతే ఎంప్లాయీ కాలమ్ నేమ్. టేబుల్ కాలమ్ నేమ్. కాలమ్ నేమ్. కాలమ్ నేమ్ ఈశాల్. ఈ ఓకే. సాలరీ. యెస్. ఓకే. ఎంప్లాయీ టేబుల్‌లో ఉన్న ఈ అడిగా సాలరీనే సార్. కాలమ్ నేమ్. ఓకే. సో ఓకే. రైట్. యాహ్! సో, ఈ విధంగా హ్యావింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం. సో, నెక్స్ట్ ఏంటంటే నువ్వు ఫెచ్ చేసేటప్పుడు సార్ట్ చేసుకోవాలననుకోండి డేటాని. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద సార్ట్ బై ఆన్ ద పర్టిక్యులర్ కాలమ్. ఒక పర్టిక్యులర్ కాలమ్ మీద నువ్వు సార్ట్ చేయాలన్నా వి కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ నంబర్. ఓకే. సో, ఈ ఎంప్లాయీ నంబర్ బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇలా అలా సార్ట్ చేయాలంటే ఆర్డర్ బై యూజ్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్‌గా ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. స్పెసిఫిక్‌గా నువ్వు మెన్షన్ చేయాలంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ సాలరీ అంటే ఈ రెండిటిని కన్సిడర్ చేసుకొని సో, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే. సో, ఇది ఆర్డర్ బై. నెక్స్ట్ ఫెచ్ ఫస్ట్ 2 రోస్ ఓన్లీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్‌లో నాకు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్‌తో 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నారు. 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 1000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ఓన్లీ 100 రికార్డ్స్. ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసేయాలనుకోండి. సో, యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఫెచ్ ఫస్ట్ 100 రోస్ ఓన్లీ. ఫెచ్ 1000 రోస్ ఓన్లీ. ఫెచ్ 2000 రోస్ ఓన్లీ. ఫెచ్ ఫస్ట్ 10,000 రోస్ ఓన్లీ. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ క్లాస్. ఫెచ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బేసికల్‌గా ఇది మనం కర్సర్‌లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామండి. కర్సర్‌లో మనకేంటి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఒస్తాయి. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఒస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకోండి. యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. సో, ఫెచ్ ఫస్ట్ 10 రోస్ ఓన్లీ. ఫెచ్ ఫస్ట్ 1500 రోస్ ఓన్లీ. అలాగా యూజ్ చేసుకొని మనం ఫెచ్ సార్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మనం కర్సర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? మల్టిపుల్ రోస్ లాగడానికి కదా సార్ మనం కర్సర్ వాడతాము. కరెక్ట్. అంటే నీ వేర్ క్లాస్‌తో మల్టిపుల్ రోస్ ఫెచ్ అవుతున్నాయనుకోండి. అందుకు యూజ్ చేస్తాం. అందులో గూడా నువ్వు ఓన్లీ ఒక పర్టిక్యులర్ నంబర్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎట్ ఎ టైము. అప్పుడు ఈ ఫెచ్ ఫస్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం. సారీ భయ్యా వాయిస్‌లో అయిపోయింది. సారీ సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా భయ్యా? సో, ఇప్పుడు నీ వేర్ క్లాస్‌తో చాలా రికార్డ్స్ ఒక టేబుల్‌లో ఈసీ డిపార్ట్మెంట్‌తో ఒక 10,000 రికార్డ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారనుకోండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఈసీ అని పెట్టావు. సో, విత్ దట్ క్వెరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెచింగ్ ద 10,000 రికార్డ్స్. 10,000 రికార్డ్స్ ఫెచ్ అవుతుంటే ఔట్ ఆఫ్ విచ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఓన్లీ ఒక 10 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. అలాంటప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఫెచ్ ఫస్ట్ 10 రోస్ ఓన్లీ మాత్రమే ఫెచ్ చేయమని చెప్తున్నాం. అలాగా. ఇది అర్థమైంది భయ్యా. నేననేది కర్సర్ మనం అందుకే కదా మనం కర్సర్ వాడతాం. కర్సర్ కూడా అంతేగా. సేమ్ కాన్సెప్టే. సేమ్ కాన్సెప్టే. కర్సర్‌లో ఏంటంటే అన్ని రికార్డ్స్ పుల్ చేస్తాయి. ఆ క్వెరీతో క్వాలిఫై రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా పుల్ చేస్తాయి. నువ్వు దాంట్లో కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ నంబర్ ఆఫ్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే ఇది పెట్టుకుంటాం. ఈ ఓకే. స్టేట్మెంట్ ఒక్కటి ఓకే. పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు మన కర్సర్‌లో దీన్ని కూడా ఈ స్టేట్‌మెంట్ కూడా మెర్జ్ చేసి పంపియచ్చా కర్సర్‌లో? చేసుకోవచ్చు. యెస్. ఇప్పుడు ఆ! నీకు ఇప్పుడు నీ కస్టమర్ అడుగుతాడు. నాకు అన్ని ఓకే. ఫెచ్ అవుతున్నా గానీ నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ 100 మాత్రమే కావాలనుకోండి. ఫెచ్ ఫస్ట్ 100 హ్మ్. ఓన్లీ అని పెడతాం. ఓకే. అక్కడ ఆ లైన్‌లో స్టేట్‌మెంట్ ఫస్ట్ నేను కరెక్ట్. కొట్టుకోవాలి సార్. లాస్ట్‌లో ఇది పెడతాం. లాస్ట్‌లో. యాహ్! సో, దీస్ ఆర్ ద ఎస్‌క్యూఎల్ కోడ్స్ అండి. సో, ఎస్‌క్యూఎల్ కోడ్ 00 అంటే సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అయినట్టు. 100 వస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే లేకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అయినా గానీ, ఎండ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అయినా గానీ 100 అని. -204 అంటే నువ్వేదైతే టేబుల్ డిఫైన్ చేసావో అది లేకపోతే -204 అని వస్తది. కాలమ్ గాని లేకపోతే -205 వస్తది. సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కాలమ్ గాని లేకపోతే -206 వస్తది. ఇది నల్ ఇండికేటర్ -305. ఈ క్వెరీస్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ -803 డూప్లికేట్ రికార్డ్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే -803 వస్తది. చూపిచ్చా మీకు. సో, ప్లాన్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే నువ్వు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్లాన్ యూజ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి. ఇఫ్ దట్ ప్లాన్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ -805 వస్తది. సో, తర్వాత కర్సర్ గాని యూజ్ చేయకుండా మల్టిపుల్ రికార్డ్‌ని ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి. -811 వస్తది. సో, టైమ్ స్టాంప్ మిస్ మ్యాచ్. సో, మనకి కంపైల్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ప్లాన్ మళ్ళీ చేయలేదు.
సో అప్పుడు టైం అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది, అప్పుడు -818 వస్తుంది. సో రిసోర్స్ అన్అవైలబుల్ అంటే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న కోబాల్ DB2 ప్రోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే -904 వస్తుంది. డెడ్ లాక్ అంటే సో సేమ్ టేబుల్ మీద 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే -911 వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద టేబుల్ యాక్సెస్ కానీ లేకపోతే -922 ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ SQL కోడ్స్. సో ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతుంటారు వాట్ ఈస్ -803, వాట్ ఈస్ -811 అంటే నువ్వు చెప్పాలి దాని కరెస్పాండింగ్. సార్ నేను ఒకటి చెప్తాను సార్. అసలు మా బ్యాచ్ లో ఒక్క నిమిషం హరి, ఒక్క నిమిషం. గైస్ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో డౌట్స్ రైట్?